When the Gambia reported its first case of the coronavirus in March, several emergency measures were taken by the Gambia government to halt its spread. These measures include the closure of all basic and secondary schools, and this has led to regrettable outcomes according to Gambian President Adama Barrow. Well, details of that in this report by Aissatou Tamba. During his fourth State of the Nation address at the National Assembly chambers on Thursday, President Adama Barrow said his government regrets that the national assessment exams for students in low grades could not be conducted this year due to the pandemic. More than 500,000 students were forced to stay at home and follow lessons on radios and TV stations. Despite this, President Barrow admitted that a significant time of contact hours with students have been lost. As we all know, schools were closed nationwide for months, which directly affected about 674,300 children. The loss of instructional hours arising from these threatens the attainment of the annual target of 880 hours of instruction time. We applaud the sector for intervening to keep the students at home and delivering lessons on radio, television, and other social media platforms. In particular, we commend the Ministry of Basic and Secondary Education, together with the Gambia Teachers Union and partners, for providing about 500 solar-powered transistor radio sets to deprived households in URR, CRR, LRR, and NBR. This has enabled children in those households to follow lessons delivered for them. Announcing new plans, the President, together with the ministry, is working to transform the higher education sector for the provision of high-quality education and training. In this regard, he said 4 new laws will be sent to the National Assembly for approval. These are the Gambia University of Science, Engineering and Technology Bill 2020, the National Accreditation and Quality Assurance Authority Bill 2020, the University of the Gambia Bill 2020, and the Gambia Institute for Public Administration and Management Bill 2020. These bills spell out arrangements to transform GTTI MDI into degree awarding institution. Through the arrangements, a variety of new courses will be offered. With TVET accorded more attention to address the skills gap within the Gambian workforce. The respective schools of the Gambia College will be indexed into the University of the Gambia, and teachers will be trained from diploma to higher levels. Through the arrangements, a variety of new courses will be offered with technical and vocational training, accordant more attention to address the skill gap within the Gambian workforce. And the respective schools of the Gambia College will be indexed into the University of the Gambia, and teachers will be trained from diploma to higher levels. Reporting for Eyeafrica News, I am Aissatou Tamba. Jërëjëf Aissatou Tamba da reporting and mu ngi noonu waxoon nañ ko Gambian education sector also affected or hit by the COVID-19 pandemic like many other sectors anyway in this country, as highlighted by the president yesterday during his State of Nations address to the parliament. Yes, Julde yaa ngi ko doon wax ne lii mun nañ koo wax fii ay fan ay week ci kanam statement bi dafa laal pàcc yu bëri ci jafe-jafe yi nga xamante ne mooy indi na ko ci réew mi moo ñam mooy ci wàllum jàng bi tamit ak jàngale bi ay xale yi nga xamante ne daanaka jóge nañ lu ëpp 500 xale yi nga xamante ne day affecté ci basic bi mooy ak secondary level bi ñu gis tamit initiative bi nga xamante ne Minister of Basic and Secondary Education amoon na ko xëj na ñu bëri am sax ñu ŋàññi taxawaay bi mooy jàng télévision bi ak rajo yi ak yu mel noonu impact bi mooy jeexetal bi ci nit ñi ci jubluwaay bi perhaps luñ ci bëggoon mooy xale yi mun cee jàng pour mun a waajal exams waaye gis nañ yooyu yëpp mënut a am antuwul pour ñu mun a def examination luñ ci gis rek mooy grade 9 ak 12 ñooñu def nañ ko président bi sax wax na ko démb waaye tey boo leen ci doon def jàngat rek ci nan nga mën a jàpp ci jafe-jafe yi nga xamante ne Covid bi laal na ko ci wàllum jàng ak jàngale ci réew mi ci ni mu ko waxee. waaw am na solo bu baax comme ni mu waxee ne ministre bi jëloon na dogal am pexe yim def di ci jàngale si mbiri internet ak radio yooyu loolu waaye loolu ku nekk xam na ne xëy na mun naa wax ne éne bu rafet la. pour nekkutoon lu mun a daj ci réew bi
because facilities yi yum laaj pour ñëpp mun a am access pour bénéfice yi loolu moo amul ci réew mi. waaw waaye wax naa joxe nañ ay rajo. waaw joxe nañ ay rajo waaye ok ak yooyu nu mel that's noonu. true joxe nañ ay rajo but am na some areas yooyu dem ñooñu am na suñu student yi nga xam ne ñooñu seen papa yi amul sax amuñu radio. kooku pour bu mu war a jàng si radio problème mooy te loolu suñu waxantee dëgg lu ëpp si student yi fulaa lañ ko woon fayda lañ ko. gis nañ sax tamit. because dafa lu mu laajte ñu si bëri amuñ ko bu dee si télévision fii ñu si bëri amuñ seen kër yi amuñ courant wala courant du leen am. loolu bokk na si gàllankoor yi donte lay yéene bi rafet na. si dee si radio am na si radio yu nga xam ne mais bi àggul si ñeneen ñi because soo demee provinces benn radio ñoo fa mun a àgga. kooku si lan la bénéfice. donte le mu ngi wax ne am na ay transmetteurs yu bëri yu ñu fi joxe séddale ko si region si bëri si goxe ak gox-goxaat waaye dafa nekk lu nga xam ne ni pour mu àgg réew mi ñoo àggut si facilité boobu pour nit ñi am ko ifin 75% réew mi liñ joxee nii pour jàngal façon ngi jàngale bi xeeti jàngale boobu benn du romb 5% ñi si bénéfice si students yëpp si Gambie bi parce que ñi si bëri Greater Banjul area but after ñooñu rek xale yi ñoo ko defaroon seen bopp yi ñi si bëri sa la ñu ne naka la ñoom dañ mën a jàng si rajo because lu ees la woon kanaa ñu jëm ko saxal in case mun na dimbale jàngalekat yi si yeneen ak yeneen te lu ñu war a lawal la waaye loolu dañoo war a gis ne bu boobaa courant bi dafa war a am dañ bu boobaa ñu gis ne internet bi baax na amoon na si problème yu bëree bëri ñu gis ne tam community radio si biir gox gi ak goxaat yi am na ba nga xam ne ni façon yooyu dina doon mën a daj waaye Amadou yéene bu rafetloo pour gis ne nit ñi dem jàngi ko waaye lii tax mu àgg si nit ñi loolu la réew mi amul moo tax ñi si bëri jot ni si bénéfice bi xale yi si bëri dugal loolu moom dañ ko doon dégg rek comme léeboo lippee. ok Julde déggal lu ci moon ñam wax te tamit ñu bëri jàppoon ne xëy na mbir yi noonu lay demee dan of course perhaps yéene bi ak jubluwaay bi rafet na waaye outcome bi impact bu mu war a am ndax dina ko am. gisoon nañ sax ay yenn ci député di ci wax nde dépense buñ ciy dugal foog naa ne about $30 million si lañ ci dépense ak yu mel noonu donte ne nee lañ sax ci ay ndimbal bi nga xamante ne ci biti la jógee nekkul nguur gi moom moo ci dugal loxoom waaye tey lan lañ mun a xaar ëllëg ci ndaw yi buñ dellu si waatee ci école bi wala ci schools bi because tey yaa ngay gis ne ñu ngi ci weeri septembre te normally school si la war a ubbi bu yàggul kilifa yaa ngi doon waxtaan yan pexe lañ war a mun a lal pour gis ne xale yi mun a dellu ci classe si waaye loolu tamit dafa war a ànd ak dépense te ñu bari jàpp ne du yomb pour ñu gis ne loolu xëy na nuñ ko bugg a defee expand time in jàng bi ba ci weekend bi sax mel noonu démba président bi wax na ko double shift ñi ñëw suba ñi ñëw ngoon wàññi tamit xale yi seen dajalo bi ak classe bi yooyu yëtee buñ ci tolloo ndax foog nga ne Gambia mun nañ cee doxal comme ni mu waree. waaw Amadou moo taxit moo décision bu government make rek daf dee am an impact whether positively or negatively waaye daf dee impact nit ñi likewise tamit comme this online session si moo ñaa wax na ko moo taxit balaa ñoo def decision dafa important torop pour gaa ñu analyse the loopholes in the country ñuñ lan lañ am what can we work with. The online thing, it was a good initiative when you bari ngani nañ ko even during at the beginning so even university students ñu bari waxtaan nañ ak ñuñ Eyeafrica te wax nañu ne like naka li it's like lectures they are not effective and all that te I'm sure ne other institutions tamit mun nañoo wax loolu waaye when it comes to now the reopening of schools ministry bi wax na ko but another issue moo nekk ne yan jéego lañ am xam nañ ne for it's a must pour nga provide face masks you know for these things you know thermometer yi nii wala hand washing facilities yi enough water at schools and xam nañ ne there are certain schools in the Gambia here amuñ ndox definitely understand nga so amuñ ndox so ñooñu what are the plans that government is having to make sure ne waaw ñooñu those people are catered for. With all those factors yi ngay wax ni kon jàpp nga ne kon xëj na xale nañ dellu si classe yi anytime soon. Well, do easy, Amadou, to be honest with you. It won't be easy, but tamit comme président bi si boppam wax na ko xale yi fuñ nekk nii luñ lose dafa bëri torop and fu mu nekk nii sax su dee ne the impact of the online stuff soo ko wéyee sax most people will tell you it does not have much impact. I think ñu bëri tamit dañ believe ne xaalis boobu noonu dañ ko waroon na keep bedtime bi su jotee mun na am duñ doon am these constraints and all that xaalis boobu noonu dinañ ko fa dugal rek waaw ñu permanent secretary bi moo wax liñ bëgg a def ñemeñuñ ko dafa mel ni gis loo ñemewu du ko laalantu ni di ubbi bi gars yi ñemeñuñ ko
because matuwaay amut ya béréb bi bëri si gox yi ak gox-goxaan yi ndox problème la fa teeni pompe yi bëri la school yi amoon paan na lijjantuwuñ ko yi si bëri yi yàqu ne noonu soo matuwaay yi si war amuñ ko te ñemewuñoo ubbi school yi te loolu matut te comme loo wax ne xaalis yooyu si fekkoon ne mu ngi fi woon right now bu xam nga ne Amadou school yi si Gambie yëpp bu si ne nga war faa yóbbu buntu bu ne nga teg fa fu ñuy raxasu teg koy contrôle loolu te xamuloo kañ lay jeex sax loolu liggéey bu rëy la de waaw liggéey bu rëy xam naa li mbëri di bañ daal mooy année balance li mbëri di bañ benn mbër bëgg na def année balance mbër mu ne bëgg naa am combat wante suñ school bii suñ moytu loolu nañu si dal de si xale yi waaw année balance dafa mel ni am na ba pare sax because maaj bi léegi suñ moytu daal mu dal seriously Xanaa but what kay- is important is ñëpp àndaan nañ ne school si dañ war a ubbi pandemic bi mu ngi fi but yan jéego la government jéego yooyu nag jéego yooyu nag ayoro ubbi mooy problème yi jéego yi dafa ànd ak koppar waaw because dafa am na ànd ak yeneen réew yi expense. fii ñu ubbi woon school par exemple réew yi ñu ëppat doole ay ñoom France ñoom Spain waaye tey dellusi woon ci gannaaw because dañ ubbi ba pare waaw mbas mi jógaat mu Mbas mi jógaat. so they were forced to retreat and retract pour jëlaat yeneen measures dellu xale yi teg leen ci da nga kër face mask moo si gën a ndaw ku ne mën na koo jëndal sa xale bot nag school bi dafa war a am raxasookaay war ne am yu ñoo raay si suñu loxo yooyu noonu loolu kan moo koo jënd waaw hand sanitizer kan mooy toog di monitor ko da nga koo fay ok pour mu toog di monitor xale bu ñëw raxasu ku génn raxasu loolu rek justice la boo xam ne nii koo ko tegal sax du ko mun a doxal so problème si dafa bëri li si tegee li si gàllankoor yi si ne dafa bëri moo tax ñoom wax nañ ko de waaye dañ mel ni dañ gis gaynde gu toog rek ñi yurnu ko rek départ because óoluwuñ gaynde gi ndax te mu ngee nelaw óoluwuñ dina yeewu gaynde Covid yi waaw loolu mooy problème li si laxasu moo bëri du Covid bi sax jaaxalul leen si waaye matuwaay waaw moo nekk seen main problème dafa laaj dépense bu nga xam ne ñoom li ñu si amoon dépense nañ ko bu yàgga aca mu ngi noonu